I request Hon'ble Governor Sir kindly to read out the preamble of the Constitution of India, phrase by phrase, and request all the dignitaries present here to repeat. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression and belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you, sir. I respectfully request our Honorable Chief Minister, sir, to address the august gathering on this occasion. గౌరవనీయులు పెద్దలు గవర్నర్ గారు శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సామాజిక న్యాయానికి, సామాజిక సాధికారతకు ప్రతీక అయిన నా మంత్రివర్గ సహచరులకు, అధికారులకు, ఇక్కడికి గొప్ప సందర్భంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి అవ్వకు, ప్రతి తాతకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి, ప్రతి చిన్నారికి కూడా ఈ రాజ్యాంగ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మన దేశ ప్రజలు తమ కోసం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుని 1949లో తమకు తాము సమర్పించుకున్న రోజు ఈ నవంబర్ 26. ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం. మన రాజ్యాంగం దాదాపు 80 దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత తయారైన ప్రజల స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, సమానత్వాల మ్యాగ్నా కార్టా. ఇది ప్రపంచ మానవ చరిత్రలోనే, ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే
సమానత్వ చరిత్రలోనే, సామ్యవాద చరిత్రలోనే, సంఘ సంస్కరణల చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పదైన ఒక చారిత్రక గ్రంథం. ఈ రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పది అనంటే 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 3000 కులాలు, ఉపకులాలతో కలిపితే 25,000 కులాలు, 7 ప్రధాన మతాలు, 121 భాషలు, యాసలతో కలిపితే 19,500 భాషలు మాట్లాడే మన దేశానికి ఇన్ని కాంప్లెక్సిటీస్, వేరువేరు చరిత్రలు, భిన్నమైన భౌగోళిక స్వభావాలు ఉన్న దేశానికి, మన ప్రభుత్వాలకు, ఈ దేశంలోని 140 కోట్లకు పైగా ప్రజలకు, మనందరికీ కూడా క్రమశిక్షణ నేర్పే ఒక రూల్ బుక్, మనకు దిశ నిర్దేశం చేసే ఒక గైడ్, ఒక ఫిలాసఫర్, ఒక టీచర్, మన దేశ సార్వభౌమ అధికారానికి ప్రతీక మన రాజ్యాంగం. ఇంత గొప్పదైన మన రాజ్యాంగాన్ని మనకు ఎవరు అందించారు అనంటే, పుస్తకం ముట్టుకునేదానికే అంతకుముందు వీలు లేని సమాజంలో జన్మించి, ఎవరు చదవనన్ని చదువులు చదివి, ఎవరికీ లేనన్ని డిగ్రీలు, విదేశీ డిగ్రీలు సైతం సంపాదించుకొని ఈ దేశం మారటానికి, నిలబడటానికి, ప్రపంచంతో పోటీ పడటానికి, ఎదగటానికి, ప్రగతి పథంలో పరుగెత్తటానికి కావలసిన ఆలోచనలు ఈ రూల్ బుక్, ఈ రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని, ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని రచించిన వ్యక్తి ఆ మహానుభావుడు మన అంబేద్కర్ గారు. ఈ రాజ్యాంగం 72 ఏళ్లగా మన సామాజిక వర్గాల చరిత్రల్ని తిరగరాసింది, రాస్తూనే ఉంది కూడా. ఈ పుస్తకం మన ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, విద్య, మహిళా చరిత్రల గతిని మార్చింది, మారుస్తూ కూడా ఉంటుంది. ఈ పుస్తకం మన భావాల్ని, భావజాలాల్ని మార్చింది, మారుస్తూనే కూడా ఉంటుంది. ఈ మన రాజ్యాంగమే ఈ 72 సంవత్సరాలుగా మన సంఘ సంస్కర్త. ఈ పుస్తకమే మన మధ్య ఎన్ని భిన్నత్వాలు ఉన్నా ఈ వజ్రోత్సవ దేశ స్వాతంత్రాన్ని నిలబెట్టింది, ఇక మీదట నిలబెడుతూనే కూడా ఉంటుంది. నిస్సహాయులకు, నిరుపేదలకు, అణగారిన వర్గాల వారికి అధికార దుర్వినియోగం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాల ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోయే వారి రక్షణకు దైవమిచ్చిన ప్రజా ఆయుధం కూడా ఈ రాజ్యాంగమే. ఈరోజు రాజ్యాంగంలోని మహోన్నత ఆశయాలకు ప్రతిరూపమైన ఆ మహనీయుడికి, ఆకాశమంతటి ఆ మహామనిషికి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అంజలి ఘటిస్తూ ఇదే విజయవాడ నడుమ 2023 ఏప్రిల్లోనే అంబేద్కర్ గారి మహావిగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించబోతా ఉన్నాం. అంబేద్కర్ గారి భావజాలాన్ని, మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనస వాచ కర్మన గౌరవించే ప్రభుత్వంగా ఈ 3.5 సంవత్సర పాలనలో ఎలాంటి ముందడుగులు వేశామో క్లుప్తంగా కొన్ని మాటల్లోనే చెప్తాను. రాజ్యాంగంలో చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యానికి రూపకల్పన చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ సచివాలయాలు, గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను
అమలు చేస్తూ ఉన్న తొలి ప్రభుత్వం కూడా దేశంలో బహుశా మనదే. ప్రభుత్వ బడులలో పేదలకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకునే అవకాశమే లేకుండా చేయటం ద్వారా రూపం మార్చుకుని ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీల పట్ల పాటిస్తూ ఉన్న నయా అంటరానితనం మీద సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంతో మొదలు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్, డిజిటల్ క్లాస్ రూముల వరకు విద్యారంగంలో సంస్కరణల ద్వారా దండయాత్ర చేస్తున్న ప్రభుత్వం కూడా మనది. నామినేటెడ్ పదవులు, నామినేటెడ్ పనులలో 50% ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకే రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఏకంగా చట్టం చేసి అమలు చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనదే. అందులోనూ 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం కూడా మనదే. మహిళా సాధికారతకు అర్థం చెబుతూ జగనన్న అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు అక్కచెల్లెమ్మల పేరుతోనే రిజిస్ట్రేషన్, ఇప్పటికే మంజూరు చేసిన 21 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం, దిశ యాప్, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు వంటి అనేక ముందడుగులు వేసిన మహిళా ప్రభుత్వం కూడా మనదే. రాజధానికి సేకరించిన భూముల్ని పేదల ఇళ్ల స్థలాలకు కేటాయిస్తే డెమోగ్రఫిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అని, అంటే సామాజిక సమతుల్యం దెబ్బతింటుంది అని వాదించిన దుర్మార్గం భారతదేశంలో మొలకెత్తుతుందని బహుశా రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆ రోజు ఊహించి ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి వాదాలతో కూడా మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. వాహనమిత్ర, రైతు భరోసా, పెన్షన్ కానుక, ఆసరా, సున్నా వడ్డీ, లా నేస్తం, నేతన్న నేస్తం, మత్స్యకార భరోసా, అమ్మఒడి, ఆరోగ్యశ్రీ, ఆరోగ్య ఆసరా, వసతి దీవెన, విద్యా దీవెన, చేదోడు, తోడు, కాపు నేస్తం, ఈబీసీ నేస్తం, విద్యా కానుక, గోరుముద్ద, 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు, చేయూత, బడులల్లోనూ ఆసుపత్రుల్లోనూ నాడు నేడు, ఇలా ఏ పథకాన్ని తీసుకున్నా కూడా పేదరికం నుంచి, సామాజిక ఆర్థిక తారతమ్యాల నుంచి బయటపడేందుకు చిత్తశుద్ధితో గట్టి ప్రయత్నం చేయాలన్న సంకల్పం నుంచి పుట్టినవే. మన ఈ 35 నెలల పాలనలో ఒక్క డీబీటీ ద్వారానే, అంటే నేరుగా బటన్ నొక్కి ప్రజలకు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి వెళ్ళే ఒక గొప్ప వ్యవస్థలతో తీసుకువచ్చి లంచాలకు తావు లేకుండా, విచక్షకు తావు లేకుండా నేరుగా ప్రజలకు అందించిన మొత్తమే ఇప్పటి వరకు 1,76,517 కోట్లు. గత 35 నెలల్లో డీబీటీ, నాన్ డీబీటీల ద్వారా అందించిన మొత్తం 3,18,037 కోట్ల రూపాయలు. ఇందులో ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీ వర్గాలకు అందినది అక్షరాల 79%. సామాజిక న్యాయానికి ఎంతగా కట్టుబడి ఉన్నామో ఈ అంకెలే సాక్ష్యం. ఇక్కడే నాతో పాటు హాజరైన నా మంత్రివర్గ సహచరులనే తీసుకుంటే మొత్తం మంత్రి మండలిలో దాదాపు 70% ఈ సామాజిక వర్గాలే. అలాగే 2 మంత్రివర్గాల్లోనూ 5 డిప్యూటీ సీఎం పదవులు ఇస్తే అందులో 4 అంటే 80% నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ,
మైనారిటీ వర్గాలకే అవకాశం కల్పించామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. శాసనసభ స్పీకర్గా ఒక బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి, శాసన మండలి చైర్మన్గా ఒక ఎస్సీని నియమించడమే కాకుండా శాసన మండలి డెప్యూటీ చైర్పర్సన్గా మైనారిటీకి చెందిన నా అక్కను ఆ స్థానంలో కూర్చోపెట్టాము. సామాజిక న్యాయ చరిత్రలో ఇదొక సరికొత్త అధ్యయనం. ఈ 3 సంవత్సరాలలో రాజ్యసభకు మనం 8 మందిని పంపితే అందులో 4 బీసీలే. శాసన మండలికి అధికార పార్టీ నుంచి పంపిన 32 మందిలో 18 మంది నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల వారే అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. 13 జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ల పదవుల్లో ఆ చైర్మన్ పదవులలో 13 జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవులలో 9 ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకే కేటాయించిన ప్రభుత్వం కూడా మనది అని సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో 86%, మున్సిపాలిటీస్లో 69%, మండల ప్రజాపరిషత్ చైర్మన్లలో 67% నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సామాజిక వర్గాలకే చైర్మన్ పదవులు కేటాయించిన ప్రభుత్వం కూడా మనది అని సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. వివిధ ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లలో 137 చైర్మన్ పదవులలో నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు మొత్తం 58% పదవులు ఇచ్చామని, బీసీలకు ప్రత్యేకంగా 56 కార్పొరేషన్లు, ఎస్సీలకు ప్రత్యేకంగా 3 కార్పొరేషన్లు, ఎస్టీలకు ప్రత్యేకంగా 1 కార్పొరేషను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా శాశ్వత ప్రాతిపదికన బీసీ కమిషన్ను నియమించిన ప్రభుత్వం కూడా మనదే అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను సగర్వంగా. ఇవి ఈ 35 నెలల్లో సామాజిక న్యాయంలో మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన మార్పులు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉన్న మనందరి ప్రభుత్వానికి దేవుడి దయ, ప్రజలందరి చల్లని ఆశీస్సులు కలకాలం ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. Thank you, sir. Now I humbly request our Honorable Governor, sir, to address the distinguished invitees on this auspicious event. Sri Y.S. Jagannath Reddy, Honorable Chief Minister, Deputy Chief Ministers, Chairman and Deputy Chairman, Andhra Pradesh Legislative Council, Speaker and Deputy Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, Cabinet Ministers, Judges of High Court of Andhra Pradesh, leaders of opposition, Chief Whip, Andhra Pradesh, chairpersons of various organizations, advisors to government, chairperson, Jilla Parishad, entire district, mayor and deputy mayor of Vijayawada Municipal Corporation, members of parliament, MLAs, MLCs, Chief Secretary, Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Government of Andhra Pradesh, Director General Police, Andhra Pradesh, distinguished guests, members of the print and electronic media, Andariki Namaskaram. It gives me immense pleasure to participate
in today's program organized to celebrate the 73rd Constitution Day. As you all know, the Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated on 26th November every year to commemorate the adoption of the Indian Constitution and Jan Bhagidari, and to honor and pay tributes to Bharat Ratna Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar and founding fathers of the Constitution for their great contribution. The people of the nation can never forget the services of the makers of the Constitution for giving us the principle on which we derive our freedom and equality to ensure harmony in the society. The Constituent Assembly adopted the Indian Constitution on 26 November 1949 and it came into effect from 26 January 1950. The 73rd Constitution Day being celebrated today is an important day as it forms part of the ongoing Azadi Ki Amrita Mahotsav celebrations commemorating 75 years of independence of India. This year, the Constitution Day is being celebrated with theme Bharat Loktantra Ki Janani, India the mother of democracy. India, with all its plurality, is today the world's largest successfully working democracy, to the great surprise of many countries of the world, because Indians are infused with the spirit of equality and have had a Loktantrik Parampara since the ancient Vedic times. The idea of Bharat is cherished by millions and millions of Indians living all over the world since times immemorial. It is a well-known fact that Bharat and its system of Lokatantra have influenced civilizations across the world. It is from this line of Bharat that the culture and serving the masses has originated, that made the world to become aware of Lok and Tantra, complement with each other to extend good governance to the people. There is a distinction between Prajatantra, meaning democracy, Jantantra, meaning people and the king, Loktantra, meaning welfare of the people. The first relate to political system of democracy. The second relates to political power held by the people. And the third relates to the representative governance for the welfare of the people. The Bharat Rashtra and the Hindu culture and civilization have survived in the face of 2000 years of alien invasion of different ethnicities and cultures, due to its unity in diversity and being a single large community that existed to south of the Himalayas and the north of the ocean.
There is plenty of evidence available in the nature of archaeological monuments, literary works, numismatic, epigraphical and spiritual scriptures, etc., that establish the fact that the system of democracy was evolved in Bharat ages ago. Several provisions of the Indian Constitution can be related to mention of harmony of existence in Vedic literature, fundamental unity, right to life and existence of all beings that find a place in Upanishads, and the importance of expression of truth, selfless action, ethical and moral struggles of human life. Dharma, spiritual awakening emphasized by Bhagavad Gita. Dharma, the regional and moral law governing individual conduct, originated from the Vedas, is a time immemorial concept that has been the core of the Indian society since ancient times. Dharma is the Indian version of natural law, perceived by Indians in the ancient society. Its far-fetched vision is praised by great philosophers like Max Muller. During the British rule, the civil rights and the liberties enjoyed by the people were taken away. Indians were treated ruthlessly and arbitrarily, suppressed in every sphere of life, ranging from political to social and economic. Indians fought back for the rights and liberties that they enjoyed earlier under the law of Dharma. During his famous Champaran trial, Gandhiji remarked that he disobeyed the law not to show disrespect to British law, but in obedience to higher law of our being, the vice of conscience, by which he meant Dharma. The struggle for independence, or the struggle for basic rights and civil liberties that one as a basic human being should enjoy, and the same was kept in mind while making the Constitution of India. Hindu law or Dharma has been codified according to the changes in the society, as it was realized that the ancient way should yield to the realistic approach of life. The principle of natural law found its way into the Constitution in the way of fundamental rights. Dharma, as we know, was a duty-based legal system. By current legal system became a right-based one. As you all are aware, the fundamental rights are not absolute, and they too have certain restrictions. The concept of welfare state, which is the nature of the state today, is found to have roots in Dharma. The human rights and fundamental rights are derived from Dharma, and ample evidence of it is available in Rig Veda. Dharma is one of the many sources of modern law that is shaping our society. Hence, it can be said that Dharma and law are closely related.
Granville Austin, an American scholar, said about the Indian Constitution that the Indian Constitution is the first and foremost a social document. The Constitution lays down the national goals of our country: democracy, secularism, socialism, and national integration, and spells out rights and duties of the citizens. The Constitution empowers the citizen by protecting their rights, and the citizen empower the Constitution by adhering to their duties. Fundamental duties enjoins upon the citizens of India to uphold and to protect the sovereignty, unity and integrity of India and ideals and institutions included to the Constitution. Citizens should live in a spirit of common brotherhood, transcending religious, linguistic and regional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, develop scientific temper and preserve our rich cultural heritage. On this occasion, I like to tell you that we feel proud to say that India is the mother of the democracy, and the democracy has come out of Vedas, Upanishads, and we have this democracy. At least an attempt has been made once, that is in 1975, when there was a promulgation of emergency and there was a darkness in the constitutional field all over India, and the rights of the citizens like freedom of speech and expression, right to liberty and life had been withdrawn, and that was a black period, and about 150,000 people had been thrown to the jail, and many of us are also inside the jail at that time because of joining the Save Democracy movement of Jayaprakash Narayan. And that is the only instance where there was an attack on democracy. And thereafter, when Janata Party government came to power, there was an amendment that now it will be difficult to murder democracy again. Now, in India, we want to solve everything by democratic method. India is now playing a key role in international politics. Recently what happened, you know, when there was war between Russia and Ukraine, and it was going, there was apprehension amongst the people of the entire world that there will be third world war. The Honorable Prime Minister Narendra Modi said that this is a different time has come, the era of war has been over, and there is no problem of the world which cannot be solved by discussion. So adopt that method. And both the sides, they wanted that India, this largest democracy of the world, will support either this side or that side. Pressure was also put to the Prime Minister to support them. America said that
we are standing by you when there is the apprehension of war between China and India. Russia said that we are the oldest friend, and in so many occasions we have come forward to support India. Therefore, but a neutral stand was taken by the Honorable Prime Minister of this country, saying that the era of war is over, era of peace has come, and whatever problem there may be, if we discuss the matters, then we definitely will reach a solution. And therefore, a time has now come, both the sides praised Sri Narendra Modi, the Prime Minister, because he is the only person who is capable of talking to Putin, the President of Russia, and the President of Ukraine for any solution. That this is not the age of war, it is over. And if we have any war, the entire economy of the world will be crippled, and there will be disaster. And should we invite a disaster? Therefore, everybody is now praising the Honorable Prime Minister, and this is a day, Constitution Day, and we have the best Constitution of the world, and this is the oldest, this is now the mother of the Constitution. From since thousands of years we had democracy. Of course, at times there was invasion on democracy. So on this day we must take oath that the rights of the citizens must be protected by any means. There are downtrodden people of the society who are not enjoying the rights and the privileges which are being given to the citizens. Therefore, you must stand by them, help them to protect their rights. Then this day, observing this Constitution Day, will be successful. Thank you all. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to please rise for the national anthem. Thank you. I extend my sincere thanks to all the dignitaries present here. I request all the dignitaries to please participate in the high tea. by Sri Sanjay Puri,
Chairman and Managing Director, ITC Limited. It's a great honor to have the Chief Minister amongst us for the inauguration of the state-of-the-art facility. Mar CM garu ఈ state-of-the-art global spice processing unit కి వచ్చేసారు. ఇంకా శ్రీ సంజీవ్ పురి గారు, Chairman and Managing Director, ITC Limited, CM శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రిసీవ్ చేస్తున్నారు. Sanjeev Puri garu and Chief Minister Vice Jaganmohan Reddy garu ITC exhibition area lo unnaru. And the exhibition area is where Chairman Sir is walking our Chief Guest Sri Vice Jaganmohan Reddy garu through the different initiatives and product lines that ITC is working on. As I mentioned, the exhibition area is where Chairman Sanjeev Puri garu is walking our chief guests through the different product lines that ITC is working on. As we saw, MD Sanjeev Puri garu was walking our chief guest through all the different product lines and initiatives ITC is very actively working on.
మన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా కొద్దిసేపట్లో ఈ ప్రారంభోత్సవ వేదికపై రాబోతున్నారు. సో రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు బీ సీటెడ్. మీ ఫోన్స్ని మొబైల్ ఫోన్స్ని సైలెంట్ లేదా వైబ్రేషన్ మోడ్లో పెట్టుకోండి. అండ్ వన్స్ మోర్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఫ్లాష్ ఫోటోగ్రఫీ when the speakers are on the dais. Thank you so much. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మన ఎగ్జిబిషన్ ఏరియా చూపిస్తున్నాము. ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ షోస్ ఐటీసీ మన ఈ ఫ్యాక్టరీ ఈ లొకేషన్ నుంచి ఎన్ని దేశానికి సర్వీస్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని దేశానికి ప్రోడక్ట్స్ పంపిస్తున్నారు.
have the list of invitees? It's an absolute honor to welcome onto this stage the Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu, Srimati Vidudala Rajni Garu, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Medical Education,
Sri Ambadi Rambaba, Honorable Minister for Water Resources, Sri Venkat Nageshwar Ragar, Honorable Minister for Civil Supplies and Consumer Affairs, Sri Satyan, Honorable Secretary, Spice Board, and Sri Sanjeev Puri, Chairman and Managing Director, ITC Limited. I would now request the Honorable Chief Minister, Sir Sri Sanjeev Puri, and all our dignitaries on stage to light the lamp and begin today's ceremony. बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोस्तुते दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च. Thank you so much. Just couldn't have asked for a better way to start the ceremony. Request all our dignitaries to please have a seat. Thank you. Thank you so much. Now it's my pleasure to request Sri Sanjeev Puri, Chairman and Managing Director, ITC Limited, to deliver his welcome address. Sanjeev Puri, sir. Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Minister for Health and Family Welfare Srimati Rajni Garu, Honorable Minister for Water Resources Shri Ram Babu Garu, Honorable Minister for Civil Supplies and Consumer Affairs Shri Nageshwar Rao Garu, Honorable Members of Parliament, Shri Satyan, Secretary Spices Board, senior officials from the Government of Andhra Pradesh, distinguished guests, dignitaries, ladies and gentlemen, good morning. I am delighted to welcome all of you to this momentous occasion as ITC unveils our spices facility, a global spices facility, a world-class spices facility, and we dedicate it to the state today. Honorable Chief Minister, we are deeply honored with your presence. We are indeed privileged that you have graced the occasion, and your presence here despite your extremely busy schedule is an immense source of encouragement to all of us. Honorable Chief Minister, your energy, dynamism and passion to usher in a new paradigm of socio-economic development in the state of Andhra Pradesh is an immense source of inspiration to all of us and ITC. A very special welcome to the Honorable Minister for Health and Family Welfare, and equally a very special welcome to the Honorable Minister for Water Resources and Honorable Minister for Civil Supplies and Consumer Affairs. Thank you very much for being here today. It means a lot to us. And I would also like to welcome Dr. Satyan, Secretary of the Spices Board. Honorable Chief Minister, ever since the time you assumed leadership of the state, you have shown extreme commitment, and the results of that are evident in the multidimensional initiatives to fashion inclusive growth under the nine Navratnas. The impact of the many initiatives in empowering farmers, beefing up social infrastructure in education and health, women empowerment, amongst others, is certainly visible and of great benefit in the
development of the state. And equally, it is very encouraging that with your proactive policies and very special focus, the state also has displayed a very strong trajectory of economic growth. And it comes as no surprise to us as investors who are present in Andhra Pradesh that the state ranks number one on ease of doing business. The state has recorded the highest GSDP last year. The state has received the highest investments during this year. And I'm sure under your dynamic leadership, the trajectory will only get stronger. ITC has a very deep and growing relationship with Andhra Pradesh. It dates back to a century. Our first plant in Chirana, the green leaf threshing plant, was set up in 1922, so 100 years back. And ever since, there's never been a time when we have looked back. Our journey has progressed and strengthened over time, and certainly, Honorable Chief Minister, since the time you have assumed leadership, I think our investments in the state have only accelerated. And today marks another significant milestone in our journey of investments in Andhra Pradesh with the inauguration of this world-class spices facility. This facility, in phase one with a capacity of 20,000 tons, and once it's complete with the second phase, it will be the largest spices processing facility in the country, catering to customers across the world. It is equipped with the state-of-the-art technology. And it conforms to all the global standards of food safe production and requirements that are there of global customers. Besides the facility, what is of immense satisfaction to us is that this facility will continue to be aligned to our philosophy of sustainable and inclusive growth. It will have renewable energy, and it will enable us to strengthen our footprint in the agri value chain and empower our farmer partners. As you are aware, Honorable Chief Minister, we have a very fruitful partnership with the state government in empowering chili farmers with a target of 100 lakh farmers. So far, 27,000 across 75,000 acres have been trained, and incomes have already improved to about 26%. And this gives us an opportunity to take this forward. With the whole scheme of FPOs, which Honorable Chief Minister, you also did mention while you had come in, that the state is promoting that, together with digitization, offers the tools to usher in the next paradigm of productivity and growth at the farming end and multiply farmer incomes. So in line with that, we are now rolling out ITC Mars, which is a full stack agri platform. It's like a complete solution at the doorstep of a farmer. ITC is present in Andhra Pradesh across all the three sectors of the economy: agriculture, manufacturing, and services, and the footprint continues to grow. And today is one such example. We have 18 facilities in Andhra Pradesh across a range of our FMCG products besides our traditional business. We have 5 hotels contributing to the vibrant tourism landscape of Andhra Pradesh. And Honorable Chief Minister, we were privileged to have you inaugurate the Welcome Hotel at Guntur, a 5-star hotel, which is also amongst the, you'll be happy to know, amongst the few hotels in the world that has achieved the LEED Net Zero Carbon certification. So really achieving
the highest standards of environmental stewardship. In fact, the ITC hotel chains today has carbon emissions that are lower than the standard set as per the Paris Climate Change Agreement for 2030. And in line with our philosophy of supporting inclusive growth, we continue to strengthen our social development initiatives in the state of Andhra Pradesh. There is a focus on women empowerment. There is a focus on water stewardship with 7,500 water harvesting structures, nearly 3.4 lakh acres receiving soil and moisture conservation through it, animal husbandry program, primary education program, solid waste management program. So we continue to strengthen this and amplify and partner through 5 PPEs that we have with the state government. Before I end, Honorable Chief Minister, I'd like to thank you for being here today once again. I'd like to thank you for your continued guidance and support that encourages us to continue to invest in Andhra Pradesh, and also reiterate our commitment to being a continuous partner to the state in its journey of socio-economic transformation. Thank you very much. Thank you so much, Puri sir, for sharing your thoughts with all of us today. Now it's time to take a look at a short video which captures ITC's presence in the state of Andhra Pradesh. Thank you. ITC serves the nation through its extensive engagement across agriculture, manufacturing, and services. A multi-business conglomerate, ITC's businesses include FMCG, hotels, paperboards and specialty papers, packaging, and agribusiness. ITC Infotech, a subsidiary of ITC, is a leading global technology services and solutions provider. A global exemplar in sustainability, ITC is the only company in the world to be carbon positive, water positive, and solid waste recycling positive for more than a decade. The company's businesses and value chains support over 6 million livelihoods. Inspired by the Honorable Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy's vision to develop Andhra Pradesh into a vibrant industrial destination, ITC has been progressively enlarging its presence in the state. The company has a century-old relationship with the farmers in the state, empowering and supporting them with meaningful livelihoods. Today, ITC's presence in the agricultural sector in the state has expanded manifold with processing units, R&D facilities, analytical and technology center, customer training and inspection center, and public-private people partnership projects in collaboration with the government of Andhra Pradesh. Enhancing the legacy of leaf tobacco operations in Andhra Pradesh for more than 100 years, ITC partners with tobacco farmers to improve quality, farmer productivity, and agricultural sustainability, and is a major buyer of leaf tobacco from the state. For over 3 decades, ITC has promoted plantations in Andhra Pradesh, enhancing the green cover and supporting livelihoods. The plantations have generated nearly 69 million person days of employment. ITC has contributed to the tourism landscape of Andhra Pradesh with upscale hotel properties and is proud to announce that ITC's Welcome Hotel Guntur has become one of the first in the world to receive the LEED Zero Carbon certification. ITC's presence in Andhra Pradesh is marked by its strong manufacturing and robust distribution network. Co-manufacturing units have already been set up to produce spices, atta, snacks, soaps, and notebooks, supporting local entrepreneurship. ITC has over the years scaled up its social investment programs for rural empowerment and improving the quality of lives of communities.
As one of the largest players in the food-safe spices business, ITC focuses on producing sustainable food-safe spices in the state. ITC is a preferred, trusted supplier of spices to major food customers worldwide for backward integrated food-safe spices. Currently, there are 3 spices processing units in Guntur by ITC to cater to both domestic and export markets. Today, we are proud to announce the launch of our new world-class spices processing facility, which will be one of the finest in the country. In line with our commitment to transform Andhra Pradesh into a global hub for spices, this unit will manufacture and export a wide range of products, including chili, turmeric, blended and organic spices. This future-ready plant has been built over 6 acres of land with large processing capacity of 20,000 tons per annum, with further expansion to 38,000 tons in second phase. This spice processing facility by ITC is home to 4 processing lines with an extensive variety of product processing capabilities, including tropical spices, seed spices, high VO spices, and sterilized products. This internationally benchmarked facility is compliant to best-in-class global food safety export norms. It will also strengthen inclusive spices value chains, empowering thousands of farmers and supporting large-scale livelihoods. ITC aims at improving the spices crop competitiveness by deploying digital technology to empower farmers, monitor practices, and provide crop advisory services. ITC Mars has also been launched in the state to bring advanced digital technologies to farmers. ITC remains committed to partner the state of Andhra Pradesh in its journey of socio-economic progress. That was the ITC presence in the state of Andhra Pradesh. I would now like to request Mr. D. Satyan, Secretary, Spices Board, to share his views with us on this special occasion. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Honorable Ministers, MPs, MLAs, dignitaries on and off the dais, Dr. Sanjeev Puri, Chairman ITC, other officials from ITC, government officials, ladies and gentlemen, very good morning to you all. First of all, I would like to join hands with the host, the ITC Limited, to welcome you all to this Spices Park and to this event, which is the inauguration of ITC Limited's Global Processing Facility. I would like to thank ITC Limited for inviting me over here, and it is a great pleasure for Spices Board to note that a big processing unit, state-of-the-art processing unit, is coming up within a Spices Park. In fact, I would like to inform you all that in India we have 8 such Spices Parks, and I'm happy to share with you that this Spices Park at Guntur happens to be the largest of all the Spices Parks. I would like to place on record our sincere thanks, the continued excellent support that the state government has been giving to this project, the Spices Board project, right from its inception. This particular Spices Park became a reality in the year 2008 when the state government proactively made over 125 acres for this purpose. And in fact, I am happy to share with all of you that the foundation stone for this particular Spices Park was laid on 21st of August 2018 by the late Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Rajashekar Reddy sir. So once again,
On behalf of the entire Spices fraternity, I would like to thank the government of government of Andhra Pradesh for the continuous support. And this particular spices facility is being established by one of the leaders in the spices sector, ITC Limited. I don't require to endorse ITC Limited. It is well known to everyone, their credentials. I would like to restrict myself to just 2 minutes just to give context to this function. I have already covered half of it. This particular spice processing unit has come up within a spices park, and this is the biggest processing unit that has come up among all the spices parks. This is the biggest. And I'm very happy to learn that the processing capacity of this particular global spice processing unit is in excess of 20,000 metric tons, which is tremendous. Already, ITC Limited has been making significant contributions to spices processing and export. I think with this additional facility now in their hands, they are going to play a stellar role in the coming years. So I take this opportunity to convey all the best to the ITC Limited and to this particular unit on this occasion. And I would like to thank the Honorable Chief Minister for sparing his valuable time to be here to inaugurate this wonderful facility. Thank you all for this opportunity. Jai Hind. Thank you so much, Satyan sir. Mari to Honorable Minister for Health and Welfare and Medical Education, Srimati Vijayawada Rajnikarni Sabha Andeshinchi Matladalsiga Manavi Chestunnamo. Please invite to the podium Vijayawada Rajnikar. A very good morning to one and all. A warm welcome from the people of Chilkalurpet constituency to the champion leader who always strives hard for the equitable economic recovery and growth with a focus on environment and social governance, which is now being followed in other states in India. Our leader is a man of commitment. Our leader, a man who pioneered in welfareism. Our leader, a man with a focus on decentralized development. With his vision, he aims to make Andhra Pradesh the top destination in the country. So in manufacturing with industrialization and development. He is none other than our people's leader, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. I would also like to welcome the other dignitaries on the dais, Sri Sanjeev Puri, Chairman, ITD, ITC, Sri D. Satyan, Secretary, Spices Board, Shiv Shankar Loteti, Palnadu District Collector, my colleague ministers, MLAs, MLCs, and all the officers from various departments, ladies and gentlemen. It's an honor to address today for the first time along with the Honorable Chief Minister who has given the opportunity to strive for the delivery of best health services in the states as Health Minister. As a Minister for Health, Anna, we will definitely assure and ensure that the well-being of each citizen of the state is more important. It's a pleasure to join today with all of you at this significant occasion where the momentous accomplishment of ITC Limited starting their new spices processing facility in my constituency with an investment of rupees 200 crores by creating local employment, out of which 70% of them are women, which is now being inaugurated by the Honorable Chief Minister of the state. I request all of you to give a big round of applause to our Honorable Chief Minister and Jagannath's leadership. Also, it's time now to reiterate the contributions made by our beloved leader, late Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Garu, who stood forefront and fought with the government of India for establishment of this largest spices park in Andhra Pradesh. Out of 8 in India, Andhra Pradesh secured the largest spices park in the year 2007 with an extent of 125 crores. Now, by following the footprints of his father, our Honorable CM Jagannath is driving industrialization in the state. As a state, we are excelling in health sector in the country. Likewise, I'm sure we are also excelling in food processing space as well. I'm well aware that this is not the first of its kind investment in the state.
I'm very sure that there are many other investment in this sector under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Y.S. Jagannath Reddy Garu. Thank you, ITC, for considering the state as a preferred investment destination. As we all know, the flagship scheme of the state, YSR Navaratnalu, the 9 gems of the state, out of which the first gem supports Raitu Bharosa by providing financial assistance of rupees 13,500 annual for each family already to boost the farmers' confidence. Sanjeev Puri ji, we appreciate the programs launched by you in support of better realization of prices to farmers, which is ITC's 12 Mahine Haryali program, which has already doubled the income of farmers in northern states. We urge you to enroll the farmers from Andhra Pradesh too under this program, which may also lead to adoption of smart techniques and maximum utilization of agriculture land. Increased income to the farmers will in turn generate rural demand recovery. The current investment shows a strong relationship between ITC and Government of Andhra Pradesh. We want this relation to be continued and grow further, resulting in many more investments. I strongly believe under the leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, he has accorded highest priority to industrial growth to mitigate poverty and unemployment. Jagannath's government is farmers' government. Jagannath's government is people's government. The people have already seen that. People have already seen that Chandrababu Naidu failed in contributing the farmers' need in the state. And moreover, they are creating hurdles in industrialization through yellow media and whatever the handy ways, whichever they got. I believe God even shall not forgive them for what they are doing. 40 years of experience is not needed to develop the state. Only a good intent to develop the state is needed. That is all is enough. Finally, I would like to conclude saying that Sanjeev Puri, thank you for having this facility in my constituency, and thanks to your team and all the best to one and all. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Rajni Garu. Now it's an absolute honor as I invite the Honorable Chief Minister to unveil the plaque and inaugurate this world-class spice processing factory. Thank you so much, sir. I would now also request Sri Sanjeev Puri, sir, to present the custom-made memento to the Honorable Chief Minister Garu. The memento is the model of this plant. Thank you so much. I request all the dignitaries to please sit down so that I can humbly invite the Honorable Chief Minister of the State of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, to address the gathering today. A warm welcome and also congratulations to this wonderful team.
who have contributed to this wonderful establishment, which is helping thousands of farmers. Mr. Sanjeev Puri, Chairman ITC Limited, Mr. Satyan, Secretary Spice Board, and of course, my colleagues in the cabinet, officials of the state government, and also distinguished guests. I think all of them, we've seen a lot of speakers speak in English. So I think I'll just move on to Telugu so that the importance of this park, the importance of this establishment, the importance of this processing plant is properly communicated to the farming community. So please don't mind me speaking in Telugu. ఈరోజు ఒక వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఐటీసీ గ్లోబల్ స్పైస్ ప్లాంట్ అనేది ఇక్కడ ఈరోజు ప్రారంభమవుతా ఉంది. ఇక్కడ ఈరోజు ఈ ఐటీసీ గ్లోబల్ స్పైస్ ప్లాంట్ అన్నది ఈరోజు ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్లాంట్ దాదాపుగా 200 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో దాదాపుగా ఏటా 20,000 మెట్రిక్ టన్నుల మిర్చి, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఇంకా ఇటువంటి రకాల 15 రకాల ఇటువంటి స్పైసెస్ అన్నిటినీ కూడా ప్రాసెస్ చేసి వీటిని ఎగుమతి ఇక్కడ నుంచి చేస్తారు. మిర్చితో పాటు పసుపు, అల్లం, ధనియాలు, యాలకులు, ఇంకా ఇటువంటి 15 రకాల సేంద్రియ సుగంధ ద్రవ్యాలను కూడా ఇక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ చేసే కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు దీనివల్ల దాదాపుగా ఇప్పటికే అంటే ఇంకా ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఇది పూర్తవుతే, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇది అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఫేజ్ కూడా మరో 15 నెలల్లో పూర్తి అవుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. అది కూడా పూర్తవుతే దాదాపుగా దేశంలోనే కాదు ఏషియాలో దగ్గర నుంచి ఈరోజు కమిషన్ చేయడం దాకా కూడా కేవలం 24 నెలల్లోనే అడుగులు పడ్డాయి అని అంటే నిజంగా దీంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం కూడా ఎంత ఉంది అన్నదానికి ఇక వేరే నిదర్శనాలు కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే మామూలుగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి నేను మాట్లాడడం కన్నా కూడా నాకన్నా ముందట సంజీవ్ పురి గారు, చైర్మన్ ఐటీసీ లిమిటెడ్, ఆయన నోట్లో నుంచే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి గొప్పగా ఆయన నోట్లో నుంచి మాటలు రావడమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి ఆఫీసర్కు కూడా ఇది ఒక గొప్ప క్రెడిట్ అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకనంటే లాస్ట్ 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వరుసగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో ప్రతి సంవత్సరం తీసుకుంటా ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో లాస్ట్ 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మొట్టమొదటిసారిగా పరిశ్రమలు పెట్టిన వాళ్ళను కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను అడిగి వాళ్ళ అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాతనే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి సంబంధించిన మార్కులు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వరుసగా లాస్ట్ 3 సంవత్సరాలలో వరుసగా ప్రతి సంవత్సరం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో నెంబర్ 1 స్థానం తీసుకోవడము అని అంటే నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప మార్పు, ఒక గొప్ప సుగుణం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. అదే మాదిరిగానే ఇటువంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలని ఇప్పటికే కార్యాచరణ కూడా చేశాం.
ప్రతి జిల్లాలోనూ, అంటే ఇప్పుడు 26 జిల్లాలు చేశాం, ఈ ప్రతి 26 జిల్లాల్లో ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, అక్కడ రైతులు పండించే పంటలన్నిటికీ కూడా, లోకల్గా పండించే ఆ పంటలన్నిటికీ కూడా ఇంకా మెరుగైన రేటు రావాలి, రైతులకి ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితులు ఉండాలి, వాల్యూ అడిషన్ ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది అని 26 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను 3,450 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్లాన్ చేసింది. దీనివల్ల ప్రతి జిల్లాలో ఉన్న రైతులకే మంచి జరగడమే కాకుండా దాదాపుగా 33,000 ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఫేజ్ 1కు సంబంధించి 10 యూనిట్లకు సంబంధించి 1,250 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఇప్పటికే ఈ కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా ఈ డిసెంబర్ జనవరి మాసంలో శంకుస్థాపన చేసే కార్యక్రమానికి కూడా మొదలవుతాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి పూర్తయిపోతే మరో 2-3 సంవత్సరాలలో ఈ 26 కూడా ఎప్పుడైతే అందుబాటులోకి వస్తాయో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా రైతులకు, రైతన్నలకు ఇది ఒక పెద్ద వరంగా ఇది అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తూ, ఇదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ స్పైస్ పార్క్లో ఏకంగా స్పైసెస్ను కొనడమే కాకుండా నేను కాసేపటి కిందట ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్లో చార్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమేం చేస్తారు ఇక్కడ అని చెప్పి కూడా విచారణ చేసిన. ఇక్కడ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఫ్లో చార్ట్ చూస్తే వచ్చిన వెంటనే క్లీనింగు, గ్రేడింగు, డీస్టెమింగు, గ్రైండింగు, బ్లెండింగు, స్టీమ్ స్టెరిలైజేషను, ప్యాకింగు, ఇటువంటి రకరకాల పద్ధతిలో ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా పూర్తి చేసుకుంటే రైతులకు వాళ్ళు పండించిన పంటకు వాల్యూ అడిషన్ జరుగుతుంది. ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో వీటిని అమ్మడం సులభమవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఇటువంటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు రావడం, మన రాష్ట్రంలో రావడం వల్ల మన రైతులకు ఏం మంచి జరుగుతుంది అని అంటే, ఖచ్చితంగా ఇన్ని 100 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో వీళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన రైతులకు మెరుగైన రేటు ఇచ్చి మన రైతులను చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించే కార్యక్రమంలో ఐటీసీ ముందడుగు వేసే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఇటువంటి గొప్ప మార్పులు వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి. ఇటువంటి గొప్ప మార్పుల్లో మొట్టమొదటి తొలి అడుగు మన ప్రభుత్వం రాగానే పడింది. ప్రతి గ్రామంలోనూ ఆర్బీకే స్థాపనతో, ప్రతి గ్రామంలోనూ దాదాపుగా ఈ ఆర్బీకే స్థాపనతో 10,668 ఆర్బీకేల స్థాపనతో ప్రతి రైతుకు కూడా అక్కడే ఒక అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్, అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ కింద ఒక అగ్రికల్చర్ చదివిన ఒక గ్రాడ్యుయేట్ రైతును అక్కడే ఉండి ఆర్బీకే ద్వారా చెయ్యి పట్టుకొని పంట వేసినప్పటి నుంచి, విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి పంట అమ్మకం వరకు ప్రతి అడుగులోనూ తోడుగా ఉండే ఒక గొప్ప మార్పు 3 సంవత్సరాల కాలంలో మనం గొప్ప మార్పు గ్రామీణ ప్రాంతంలోనూ తీసుకొని వచ్చి ఈ అడుగులు వేయడంలో ఒక గొప్ప విప్లవం సృష్టించామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రతి రైతన్నకు కూడా తెలియచేస్తా ఉన్నా. ఇక ఈ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఐటీసీ వాళ్ళు ఇంకా ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితిలోకి పోవాలని రాష్ట్రం తరపు నుంచి అన్ని రకాలుగా ఐటీసీకి అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ ఇచ్చే విషయంలో వెనకడుగు ఎప్పుడూ ఉండదు అని ఐటీసీ యాజమాన్యానికి ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియచేస్తూ, మరీ ముఖ్యంగా సంజయ్ పూరి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి సంజయ్ పూరి గారికి ఇంకొక విషయం కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా, in case you have any difficulty, the state government is only a phone call away. Please bear this in mind, and we would treat your difficulty as our difficulty, and we will ensure that we quickly resolve whatever problem you'd have. This is our word to you. With these words, I congratulate and I also thank Mr. Sanjeev Puri for this wonderful project, for having set up this wonderful project here. Thank you.
Thank you so much, sir, for your inspiring address and for inaugurating ITC's Global Spices Processing Facility.